गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माझं नाव श्रीनिवास भरत हजारे आणि माझ्या टॉपिकचं नाव आहे द मिनिमिलिस्टिक डिझाईन स्टाईल अँड अंडर गायडन्स बाय पूजा मॅम. सो व्हॉट इज अ मिनिमिलिस्टिक डिझाईन? तर या नावाचं त्याचा अर्थ लपलेला आहे. मिनिमिलिस्टिक म्हणजे मिनिमम, कीप इट मिनिमम. जेवढं तुम्ही मिनिमम ठेवाल तेवढं डिझाईन चांगलं दिसेल, एनहान्स त्याचं वाढेल. सो व्हॉट इज इंट्रोडक्शन? व्हॉट इज मिनिमिलिस्टिक डिझाईन? Most people are today familiar with the concept of minimalism, which involves stripping things down to their most basic form. It can be applied to anything from art and lifestyle to architecture and interior design. Minimalist design is very similar to modern interior and involves using the bare essential to create simple and uncluttered space. It's characterized by simplicity, clean lines, and monochromatic palette with color used and accent. तर मिनिमलिस्ट डिझाईन मध्ये काय असतं, जास्त आपण सुदिंग कलरचा यूज करतो. म्हणजे व्हाईटच्या शेड मधले, म्हणजे एकदम काय म्हणू शकतो की टिंट कडे जाणारे कलर वापरतो. त्यामुळे सुदिंग इफेक्ट येतो आणि जास्त मिनिमलिस्टिक डिझाईन मध्ये गजबजाट नसतो. म्हणजे जास्त ऑर्नामेंट्स वापरले तर तसं नसतं. म्हणजे एकदम डार्क कलरचे फर्निचर, कर्टन्स, परत अजून फोकल पॉइंट वापरले तर त्याचा समावेश याच्यात नसतो. एकदम सिंपल ठेवलेला असतं आणि सिंपल ठेवल्यामुळेच त्याचं एनहान्समेंट वाढतं. तर आपण या काही पिक्चर्स मध्ये आपण बघू शकता. पहिल्या पिक्चर्स मध्ये व्हाईट कलरचं सगळा बॅकग्राऊंड आहे, वॉल, परत टाइल्स, परत सोफा पण एक व्हाईट कलरचा आहे आणि त्याला फक्त एक कॉन्ट्रास्ट कलर म्हणून या चेअर्स दिल्यात त्या ब्राऊन कलरच्या. आणि सेम हे जे शँडिलियर आहे त्या पण ब्राऊन कलरच्या शेड मध्ये जराशी ब्लॅकिश आहे, पण ते दिसायला एवढं चांगलं दिसत कारण सिंपल ठेवलेले, जास्त तर गजबजत नाही. फर्निचर तर त्याच्यात जास्त युज केलेला नाहीये. तसंच दुसऱ्या ह्याच्यात बघितलं तर एक लिव्हिंग रूमच आहे, सेम व्हाईट बॅकग्राऊंड आहे, पीओपी पण व्हाईट आहे, फॉल सिलिंगचं कर्टन्स आणि जे खालचं फ्लोरिंग आहे सेम कलरचे बघायला गेलं तर. एक ग्रेइश शेडच्या टिन्स मध्ये, ब्राउनिश शेडच्या टिन्स मध्ये आपण घेतलेलं इथं फर्निचर आणि जस्ट त्याला कॉन्ट्रास्ट म्हणून व्हाईट कलर घेतले. आणि कर्टन्स मध्ये पण आपण या जे फर्निचरला कलर युज केलाय त्याचाच जास्त युज केलेला आहे कलर. सो की कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनिमलिस्ट डिझाईन, लेस इज मोर. जेवढं तुम्ही कमी ठेवाल तेवढं दिसायला चांगलं दिसेल आणि ते जास्त दिसेल. म्हणजे तुमचा एरिया त्या ठिकाणी जास्त मोठा दिसेल. फोकस ऑन फंक्शनॅलिटी, म्हणजे जे आपल्याला फंक्शन काय होणार आहे, म्हणजे जे युजफुल आहे तेच फक्त त्या एरियात ठेवलेले. जास्त म्हणजे विनाकारण काही म्हणजे पॉट्स ठेवलेत, ट्रीज ठेवलेत उगाच, म्हणजे काही काम नसताना ते त्याचा म्हणजे वापर कमी केलेला आहे. क्लीन सिंपल लाईन्स, म्हणजे जास्त एकदम काय म्हणू शकतो आपण झिगझॅग लाईन, एक तर व्हर्टिकल किंवा हॉरिझॉन्टल, आणि त्या पण जास्त नाही, एकदम मिनिमम यूज मध्ये. स्कल्पचर फॉर्म्स, म्हणजे एकदम जास्त स्कल्पचर्स ठेवलेले नाही, एक किंवा दोन जस्ट, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो प्रेझेंटेशन, म्हणजे काय म्हणू शकतो फोकस होण्यासाठी. येस. लॅक ऑफ सुपरफ्लॉज ऑर्नामेंटल अँड डेकोरेशन, तेच म्हटलं जास्त ऑर्नामेंट्स ठेवले नाहीत. मोनोक्रोमॅटिक लिमिटेड कलर पॅलेट विथ कलर समटाइम्स यूज अँड ऍक्सेंट क्रिएट सुदिंग, तेच पहिल्या पॉईंट सांगितलं. सुदिंग कलर्स वापरलेत, मोनोक्रोमॅटिक जास्त ते टिन्स वापरलेत कारण एरिया आपला मोठा दिसला. जर डार्क कलर आपण वापरला तेवढाच एरिया श्रिंक होत जातो आपला. यूज ऑफ लिमिटेड वेल चुजन मटेरियल सच एज अ कॉन्क्रीट, स्टील, ग्लास अँड वूड. परत तेच एव्हरीथिंग हॅज अ प्लेस अँड पर्पज, प्रत्येक गोष्टीची प्लेस त्या ठिकाणी ठरलेली असते. म्हणजे उगाच कुठे पण काही पण हलवून ठेवलं त्यामुळे अख्खा एनहान्समेंट बिघडून जातं, सगळं स्ट्रक्चर बिघडून जातं. यूज ऑफ स्पेस अँड नॅचरल लाईट्स, म्हणजे जास्त स्पेस वापरलं तेवढंच नॅचरल लाईट जो जास्त वापर केला, म्हणजे पूर्ण एरिया आपला कव्हर नाही केला, जस्ट काही एरिया विंडोजचा फुल वॉल विंडो केली, त्यातनं जास्त आपली नॅचरल लाईट येणार आहे, त्यामुळे सुदिंग इफेक्ट येणार आहे आपल्याला. स्पॉटलाइट अँड क्राफ्टमनशिप. सो हे पण एक्झाम्पल, हे एक्झाम्पल मी म्हणजे स्वतः एक्सपिरियन्स केलेलं एक्झाम्पल आहे. आता जस्ट मी मुरुडेश्वर गोकर्णाला फिरून आलोय, तर तिथे ज्या एका रेस्टॉरंट मध्ये मी गेलेलो, तिथं या अशा प्रकारचं इंटिरियर मला दिसायला मिळालं. म्हणजे जस्ट म्हणजे हे फोटो मी नाही काढले, हे जस्ट त्या वेबसाईट वरनं मी डाउनलोड केले. म्हणजे मला नंतर इथं आल्यावर क्लिक झालं की मिनिमलिस्ट डिझाईनचं एक उदाहरण होऊ शकतं. ह्याच्यात काय केलेलं आहे,
जे वॉल्स, कॉलम्स आणि बीम्स आहेत त्याला कुठला कलर दिला नाही का, काही टेक्स्चर किंवा वॉलपेपर नाही, डायरेक्ट ह्याला वुडन पॅनलिंग करून टाकलेलं, ते पण हॉरिझॉन्टल, म्हणजे सगळ्याच ह्याला आपण बघू शकतो. म्हणजे वॉल्स, परत इथे हे बीम्स आहेत, कॉलम्स आहेत, सगळ्याला वुडन पॅनलिंग केले. म्हणजे ह्याच्यात त्यांनी कलरिंगचं पण जास्त काय म्हणजे किचकिच ठेवली नाहीये. परत त्याच्यावर काय आपण वॉल पेंटिंग लावू शकतो किंवा क्लॉक्स, हे पण त्यांनी जास्त काही ठेवलं, एकदम सुदिंग इफेक्ट आहे आणि त्याचे वाईब्स चांगले येतात तसं बघायला गेलं तर. आणि त्याच सोबत जो वुडन पॅनलिंगचा कलर आहे त्याच कलरिंगचे यांनी फर्निचर ठेवले, म्हणजे सोफा, परत जे आपण खालती फ्लोरिंग बघू शकतो ते पण ह्याच कलरची जरा मेळ खाते. आणि पूर्ण बॅकग्राऊंड जो आहे तो व्हाईट मध्ये, म्हणजे सीलिंग, परत बाकीचं कर्टन बघू शकतो, हे सगळं व्हाईट मध्ये. सो कन्क्लुजन याचं असं की जेवढं आपण सिम्पल ठेवू, मिनिमम ठेवू, तेवढं म्हणजे आपली जी स्पेस आहे ती चांगली दिसेल. म्हणजे जस्ट कीप इट सिम्पल अँड लुक लाईक अ वाव. थँक्यू. Good morning to one and all. Myself Samida Shiram. Today I am presenting Bohemian style. The term Bohemian comes from a French word Bohemians. This term is used to describe nomad, outsider or adventure. Similarly, this style is also a vagabond, which characterized by a lot of color, natural elements and exotic patterns. Boho style is a free-spirited style which mixes different culture, artistic expressions and which combines into an eclectic style. It emphasizes on organic elements and natural elements. Boho style spaces mixes pattern, metals, woods, animal hides, plants and many such natural elements. Now, let us see some key elements of Bohemian design. First one is decorate with natural elements. As I said, Bohemian design uses lots of natural elements. This gives a feel to be stick with nature. Elements can be used like wood, wicker, stone and straw. The next one is use of vintage finds. Bohemian design is always about more and more which can be incorporated in the design. Hence, it uses lots of vintage items which can give a warmth to your space. Play with textures. Texture is another key element of Bohemian design. Think about the fabrics in your room. Can you make your fabric into different textures? If so, that's a great way to incorporate in a Bohemian design. Fabrics can be used in your rugs, it can be used in your quilts, for your sofas and also for your wallpapers. Accessorize. Bohemian style uses lot of accessories which is mostly used in lanterns and more of plants in your space. Unlike other designs, Bohemian design uses lots of bright and bold colors into its space, which includes bold hues such as orange, pink, turquoise, and to create a vibrant and playful environment. Plants and greenery. Incorporating indoor plants and it is a defining characteristic of Bohemian interior design. To use of greenery is a prevalent aspect of Bohemian interior design. This gives a touch to nature and also gives a vibrant touch to your space. Not only do plants bring a room to life, but they are also easy to incorporate into your decor and complement your interior design. The next one is plays on pattern. Layering similar pattern has to be one of the easiest Bohemian effect and it is the most co-effective method of mastering Bohemian style while adding a decadent note to your area. Next is low-lying furniture. Unlike other designs, Bohemian design concentrates on more of low-lying furnitures like sofas. It also uses scattered with plenty of plush, comfortable throw cushions and with neighboring puffs for extra sitting. Shy away from minimalism. Bohemian design is always about more and more and nothing can be left with blank spaces.
That is said, your bohemian living space decor full of curated finds, but for a bohemian style bedroom, our designer suggests a more pared down take. It is always indulgent with maximalism. Moving to next, metallic and mirrors. Metallic and mirrored surfaces are hallmarks of bohemian interior designs, especially for making a modern bohemian living room. It gives a focal point to your room with everyday glamour. Layer Layered with different textures. The Bohemian design style is all about layering. Lush textures with layered together curate a space that has a lot of visual depth. It is a diverse mix of textures, cushions, throws, rugs, and other furnishing to punctuate the look of the space. Global inspiration. Bohemian design is often inspired from different cultures, which includes Moroccan, Indian, and Mexican. This can include the use of traditional textile patterns and motifs in the design. Concluding, Concluding my design, Bohemian interior design is the essence that lies in the celebration of diversity and individuality. It embraces a vibrant palette, blend textures, and amalgamate global influences for a space that tells a unique story. Thank you. Hello everyone, my name is Samiksha Zarande. My topic name is shabby chic. Meaning of shabby chic: fashionable but informal style of decoration that uses furniture and other objects that look old and used, not modern and new. Hello everyone, my name is Samiksha Zarande. My topic name is shabby chic. Meaning of shabby chic is fashionable but informal style of decoration that uses furniture and other objects that look old and used, not modern and new. The apartment was simply but tastefully furnished in shabby chic, smart vocabulary, little words and phrase. When shabby chic, the London in the 1980s, Wall founding editor Min Hock coined a certain term to describe a particular style of decorating. Little did she know quite what she unleashed: fashion style, pure whites as well as includes and worn a blush out pastel colors are favorites, and blushed at and faded are typical description, although fabric may also be stained with tea of an antique look. What is a chic style in interior design? Chic design refers to a style what is characterized by elegance, sophistication, and sense of luxury. It often includes elements such as ornate detailing, luxurious high-end rug and materials, and glamorous accessories. Minimalistic wabi sabi chic design style with a vintage Moroccan rug. Colors in shabby chic. The attention to detail and comfortably worn combines can to be applied to the walls. The use of soft hues, whites, and light pastel shades such as a pale pink, powder blue, lavender, and etc. What is a shabby chic? हे झालं. Elements of shabby chic. Shabby chic is a popular decor style made famous by interior designer Rachel Ashwell with the following characteristics: vintage furniture and lighting, blend of rustic and ornate style, mismatched items and ears, distressed and weathered surface, natural backgrounds with a soft pastel palette. Who creates shabby chicks? Rachel Ashwell. The name, according to Huffington Post, has been synonymous with shabby chic for 20 years. Her
her home finishing company and opened her first store in a Santa Monia in 1989. Other names of shabby chic: vintage, antique, shabby chic. These terms are used in interchangeably and synonymously. How do we mix shabby chicks and modern? Uh, Pairing shabby chicks furniture with modern design elements. For example, you would pair a shabby chic sofa with silk, modern coffee table, or you could hang a vintage calendar right above a minimalistic dining table. By mixing a matching style, you can create a space that both and visually interesting. What is the best shabby chic paint? You don't need much equipment to create the shabby chic look on furniture. All you really need is chalk paint in the color of your choice, some sandpaper and chalk paint wax to seal with your finish. Once you have finished, materials for the unlimited shabby chicks is finished. Thank you. Hello everyone, my name is Radhika Kindre and my topic name is contemporary interior design style. History. Contemporary design came out after the mid-century modern movement. Sender says starting in the 1970s, the style was first seen as more of an amalgamation of various popular aesthetics of the time like modernism, postmodernism and art deco. Slowly, the term contemporary started to take on a meaning of its own. Meaning, contemporary design refers to the current and popular things of the moment. Hallmarks of this design style include clean, curved line, natural materials, stark contrast, cool tones, and attention to quality. Means contemporary design style मध्ये कर्व लाईन्स एकदम सिम्पल अँड सोफिस्टिकेशन असतं. जसं की आपण स्टाईलमध्ये कर्व लाईन, नॅचरल मटेरियल्स यूज करतो, कूल टोन्स यूज करतो. And ethos of intentionally is the focus of this aesthetic point of view. Aesthetic look देतं एका रूमला. Contemporary design is the preferred design style for trendsetters who have the budget to continuously update their home decor to match the latest design trends. कंटेम्पररी डिझाईन स्टाईलचा एक ड्रॉबॅक आहे जो की म्हणजे जे क्लायंट्स आहेत ते आपला 2-3 वर्षांनंतर हे कंटेम्पररी डिझाईन स्टाईल त्यांना अपडेट करावं लागतं. कारण कंटेम्पररी डिझाईन स्टाईल मध्ये व्हेरी सिम्पल थिंग्स असतात जे की आणि व्हाईट शेड्स असतात, त्यामुळे त्यांना अपडेट करावं लागतं. In most rooms, you have one focal point, but with contemporary interior design, you use more than one focal point. जसं की या फोटोज मध्ये शँडिलियर्स आहे, वॉल पॅटर्न आहे. अ बिग वर्क ऑफ आर्ट, जसं की इथे दिसतंय आपल्याला युनिक फर्निचर पीस. When we talk about contemporary interior design, smooth, clean, geometric shapes and straight lines are statement makers. Also go in for solid hue and finishes natural materials. About furniture, contemporary furniture borrows its emphasis on functionality from the modern style. Comfort without fussiness characterize contemporary furniture. Straight, clean lines, boxy chairs, and cushions intermingled with an occasional sensory curve gives a contemporary family room an uncultured, inviting appeal. Tables are often made of lacquer, highly finished wood, or chrome and glass. Chairs, sofas, and tables are raised off floor on lean legs for a light and airy look. High gloss, smooth surface are the perfect complement to the contemporary furniture in your family rooms.
Tables that gleam, simple display areas that shine, and largely unadorned walls keeps the look clean and sleek. About fabrics, contemporary design makes good use of natural fabrics like wool and silk. These are no the only fabrics that can be used. Other types such as linen, contemporary style design. How are fabrics incorporated into a design? This can be done using pillows, areas, rugs, and throw. Yes, fabrics can play a key role in the contemporary design kitchen. मीन्स व्हॉट अबाउट फॅब्रिक्स बद्दल बोलायला गेलं तर आपण जेव्हा कंटेम्पररी मध्ये जर का आपण सोफा फ्रंट कलरचा मीन्स व्हाईट कलरचा घेतला तर त्याच्यावरच्या पिलोज जे आहेत ते थोडेसे डार्कर शेड मध्ये घेतो. अबाउट लाइटिंग, straight lines on floor lamps and table lamps are the mark of the contemporary design. Additionally, contemporary design makes use of lighting to draw attention to other key elements in the design, like a strategic piece and artwork or other accessories used in this design. Having plenty of light throughout the area is also important. Natural light can be contribute to this aspect of the design. So be sure to let in a lot of light whenever and wherever possible. Light can be used for the following: ambient lighting, task oriented lighting, accent lighting. आणि याच्यात जास्त करून कंटेम्पररी डिझाईन मध्ये आपल्याला नॅचरल लाईट इम्पॉर्टंट असते. त्याच्यासाठी आपण त्या रूम मध्ये पूर्ण वॉल विंडोज देतो. About colors, the color palette can also resemble other design styles. Contemporary design makes use of colors in this brown, taupe, cream, and white. Having plenty of light throughout the areas is also important. Natural light can contribute to this aspect of this design. So be sure to let in a lot of light whenever and wherever possible. Light can be used for the following: ambient lighting, task oriented lighting, accent lighting. About colors, the color palette can also resemble other design styles. Contemporary design makes use of colors in this brown, taupe, cream, and white groups. However, that does not mean that contemporary design is made up of only neutral color. You will find at times that spots of bold color will be present in specific locations in the design. Thought not required bold colors can be incorporated in certain areas. Some of these areas include large piece of artwork, visually noticeable area, rug, a single wall. Means contemporary design मध्ये आपण जर का वॉल्स ला व्हाईटच्या शेड्स मध्ये जर का कलर देत असू तर छोट्या छोट्या गोष्टींना आपण डार्कर कलर यूज करतो. Contemporary design is trendy. In addition to making use of specific design elements, contemporary design has a trendy flavor without going overboard on the ornamentation. So following certain current trends while staying within the bounds of the design style, you can achieve a great contemporary design. In the end, contemporary design is a style that makes use of many design elements featured in other styles, but in a way that reflects the current trend. Additionally, it does this while staying within certain specific guidelines that mark is as being tied to the style defined by later part of the 20th century.